Good morning, viewers all over the world. Egwu ịnụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi to ọdịnala temple. A na-akpọ nkwa grupu. We have all the rights. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu, jee na audio mark the iTunes and rest of them. So onye bụ egwu ma download kwasịa. For some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite ma ọ bụ kpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi to ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ why you should avoid negative charms. Why you should avoid negative charms. But before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna, we are still in the month of February, and our group ritual for the month, Eze-Ana Igwe, is still ongoing. So if you are interested in joining our group rituals and prayers, chat me on WhatsApp. We started this group rituals over 3 years now. Believe in me, we have lots of testimonies. But can you care in Eze-Ana Igwe? N'isi ụtụtụ ejego dị na temple chụọ aja go for kwubi okwu n'isi ndị na-esonyela all over the world. Then we proceed back to the temple. Then chụọ aja to entities of powers. Je n'ebe nchụ aja gbuo ebulu wee mesara aka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Yes. Mma akọwa odo ya taa. Then ọ bụrụ na ị dị interested ma ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ma ọ dị chọ ka gbara gị afa within chat me or WhatsApp. Etu a ka anyị ga-esi eme every month ka anyị si eme.
If forward where 3 prayer requests, you make token donation to the account number. Eji go to ihe ndị eji atụnya bacha. I get where your 3 prayer requests. They will not na achụ aja na agụ for na ekwu bi okwu n'isi throughout the month. That I see me. Then, abone is interested. Chat me on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Let's now proceed. Today's topic, like I said before, is why you should avoid negative charms. And I have been saying this since 2020 that Igbo spirituality is not all about making charms, making negative charms. That spirituality is the same all over the world. Spirituality is same all over the world. However, ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ shortcuts n'ụdị dị iche iche. And maka na ndị mmadụ na-achọ shortcut. That's why most people are running into spiritual danger. And there are natural laws that governs the universe. Once you key into it, whatever you deserve will be coming to you. And the laws of karma is there to ensure that whatever you sow, so shall you reap. In my previous lecture, laws, and I want to concentrate in 3 laws. Now, what are the laws of sowing and reaping? And laws of homogeneous species. And laws of retributive justice and laws of attraction. So here these laws are there in creation to play vital roles. Although most people normally like to follow shortcut, but I can tell you there is spiritual danger in following shortcut. And what a principle that governs this universe. Now, but I will advise you why I'm totally against charm. Yes, I'm a dibia, a priest in Igbo spirituality. Yes, but I don't do okite. I don't do mudite. I don't do all those Arabak. I don't do all those things. Whether we call any negative name, but all of them are the same thing. Yes, the same thing. So negative charms remain negative charms. Some people were do to that because all this while I have been on social media castigating, telling people that those Okite, Okibubo, and rest of them are dangerous charms. People now go the war, not close to human beings. Mbeburubo, Bezi do no kwa. Mbetaka. Tibia na wa jogu nebi neba. Or nebi out of the inhabitants area of humans. Oh, nya batara Igbo. Ana amatu mgba asị na-ejere agụ na asaa na mba na asaa ebe eje chụta dibịa na-eme ọtụtụ common ha na-ebi n'etiti ndị mmadụ maka na ụdị ajọ ọgwụ a na-ebu ebu ọgwụ bute ana m ekwu ihe mgbe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ sị na anyị na-atakụ ha no but eziokwu ha sị na si ekwu ya and why ji sị gị avoid their ọgwụ. O nwere ọtụtụ family agwọrọ ajọ ọgwụ ọ bụrụ sọ dibịa. E nwere ọtụtụ family nwere ike nna ha eke ike dị egwu o ji wee mee odogwu o je daa ajọ ọgwụ ọ bụrụ onye nwa Igbo spirituality. Let me tell you what Igbo spirituality is all about. Igbo spirituality bụ onye anwa na-focus na the 10 commandments. That is Eze-Ana. Agwara m unu before now. Go and listen to my previous lectures. Agwara m gị na ihe mere mmadụ onye ọdịnala Igbo bụ abụrụ na onye anwa ji ọfọ n'aka ma ọ na-atụ nzu ma ọ na-atụ edo no maka na nwoke si na ya ji ọfọ nwaanyị si na ya ji ọfọ na ọfọ ma onye ji na that na-atụ nzu ma ọ na-atụ edo jide ọfọ n'aka emere gị ka ị bụrụ spiritualist. Yes, na ihe mere ka ị bụrụ spiritualist bụ ịsọ nsọ ana. Those things are Igbo spirituality tolitere is not ihe abụ nsọ ana. Example, Igbo onye Igbo agwala gị
na nwoke kwesịrị ịdị na nwunye mmadụ, nwaanyị ego nwoke ka dị n'isi ọ nwunye mmadụ ka ọ bụ ya avoid it like leprosy. ị kwesịrị ịdị na ya blood relative or onsan, nwoke ekwesịrị ịdị na nwoke ibie ma nwaanyị dị na nwaanyị ibie, and so on and so forth. ị kwesịrị ọ dị ijere eje gwuru ji mmadụ ma ọ kwụrụ atụrụ mmadụ, ihe eruru mmadụ, izuru ha na-elu ori imego nsọ a, and so on and so forth. But anyị ga-akụzi gbasara nsọ ana in totality. I will explain further. But ị mara ga n'ihe ọbụla bụ nsọ ana na be nna gị, don't do it. So nsọ ana na-achịkọwara gị bụ ọ na-asọ nsọ ana bụrụ ibu onye ọdịnala. Are you following? Yes. So ọ nsọ ana ama n'ibu onye ọdịnala. So ọ bụrụ na ndị mmadụ onye nsọ ana bụ nwoke anwa na-akpọku chie, na-akpọku ndị aka na ndị ege, na-akpọku all his spiritual forces, then na-asọpụrụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, because ọsụ ya bụ onye anyị na-akpọku, onye anyị na-efe. Other entities of powers is ndị anyị, we are referencing them. Igbo spirituality does not worship them. That's why ebe ọ bụla efuru mgbe anyị na-agụ mmụọ, anyị na-anọrọ ala comfortably, gị na mmụọ na-negotiate. We negotiate with them, tell them what we want from them. Yes. So ihe abụ that onye ahụ nọ na village na-abụ akpọ ya n'ikpe ana maọbụ na-akpọ ya n'ikpe ọbụla, okwuo nke bụ eziokwu. Onye ahụ nọ na village gịnị ya nọ, ọ dị akpa na mmadụ, ọ dị emegide ndị mmadụ, nwa bụ onye ọdịnala. Maka na ọ na-asọ nsọ ana okwu ọsị mba na ihe abụ ihe ana na-asọ nsọ. You will not take rubbish. Maka enwere other things bụ nsọ ana. Once you do it, you are in trouble. So that is onye ọdịnala. Ọgwụ bụ ihe ndị mmadụ ji aka ha formulate. Ọdụrụ natural. Ọdụrụ natural. Ọgwụ is a formulation of man. And the end you say you should not go into ọgwụ, because ọgwụ is dangerous. Ọgwụ at a certain time will be poisonous. Ọgwụ or dangerous charm is a life taker. Can go all here, but IG kick against it. You can go and watch my previous videos years. Mwegwage na ajụ ọgwụ dị iche iche dịka oke ite, akpọrọ oke ite, akpọrọ nwunye ite, akpọrọ ibubo, akpọrọ ha niile bụ the same thing. Like I said, the intention of these charms is to bypass nature. Yes, it does not follow natural principles to force nature. Therefore, it's no longer following the natural principles. Natural principles in Igbo spirituality is do the needful, allow forces to pass judgment. Those things you deserve will come to you naturally. But trying to hypnotize someone or to coerce someone by passing nature or using spiritual forces to force that one, you are going against nature. Let me tell you why Ogu is very dangerous, because it will not save you, because Ogu has expiring date. You know why? Because Ogu contains what has beginning or than what has ending. Ihe ọbụla nwere beginning and ending cannot last eternity. Yes, because all the items they use were formulated here. Is it animals? Higher animals? Maybe ndị chọrọ igbu oke ite nwere ike ijiri achọ ihe higher animals ha ga-etinye n'ime other animals ha ga-etinye n'ime. Example, ụfọdụ ga-asị na ha na-etinye isi eku, ụfọdụ na-etinye isi agụ, na-etinye ihe niile a bụ dangerous animal na-eri mmadụ. Adị m ekwuzi ndị nwere ike isi ka ha jee step further, jee chọzie ihe ọzọ ha ga-ewelu for human being tinye ka o wee na-eme mmapụ, especially ndị na-arụ ọrụ ụmụ ọrụ ike maọbụ ndị na-arụ ọrụ ụmụ Yahoo Plus. And all those things is very dangerous, because those things you are formulated is very dangerous. And they man all it condense power. Yes,
the same way ọnwụ na ọ na-ebu o nwere oge ọ ga-eruo become dangerous. Ọ dị ka gị nwa jee chọta agụ, obere agụ mgbe ọ ka dị na nwa, ị na-azụ ya, o nwere ebe azụ a ya eruo ma chọọ gị nwa na onwe gị na-azụ ya, ị maa na ya sitting on the cake of gunpowder, just matter of time. So ọ na-ebu ebu, ịghọtara ya, and ihe ọbụla bidoro consist between the time and space. Those things eji formulate those things will begin operate between the time and space. And for the fact o nwere expiring date. Ọnya batara na ndị na-arụ ya bụ ọnọkwa asị ka egbucha ekworie ihe, anọkwa egbucha ekworie ihe, anọkwa egbucha ekworie ihe. Mgbe ị na-eme those things ahụ is getting bigger and bigger. Ajọ ọgwụ jọrọ njọ maka na ihe nwere ike irikwa onye na-enye na-edebere elu. Iji maatụ, ọ bụrụ taa ka ọ dịbalụ ihe a na-agba oke ite ma oke ibubo ma ọ bụ arụ agba aka ma ihe niile dịgbaburu gboo, mana adịghị akpọ ya afa maka na ajọ ihe. O nwere family na side be anyị a na-akpọ tiri mmọnwụ. Mgbe afa family ahụ ndị be anyị ya amụ ya, nna fa tiri mmọnwụ wuru ewu. Ịma gboo o nwere ndị tiri mmọnwụ na-abụ ha bata n'akwa ha na mmadụ adị azụ akwa azụ. O nwere ike o mechaa ọtụtụ ofu isi aka, isi akpọnwụọ. Ajọ ọgwụ eji wee mee okodogwu asị na mmọnwụ ya na anya na mmọnwụ ọzọ adị agba n'akwa, o were na-ana okeke nga. Mana o nwere ike ajọ ọgwụ ahụ ọ gwọziri bie emesịa onyebe nsogbu, maka na ajọ ọgwụ na-eri mmadụ. Mana this generation ọ dị ọsịsọ bypassing nature, ọ ihe ha chọrọ, bypassing nature, forcing nature, and by forcing nature you are bringing doom to yourself. Ọ bụrụ ihe taa anyị bịa gwa ndị mmadụ sepụ n'aka na ụmụazị kịta na ọ dị ọsịsọ. Enwere principle, hard work pays. You must have something you are doing. There are legitimate business you are doing on daily basis in order to earn. You must either you are providing services or you are selling goods. That is the only way. There is no any other way. So we are telling you that formulating charms, these dangerous charms, is very dangerous because all the we got them momentum. Because it will always be there, attracting other forces, similar forces of same nature. And by attracting similar forces of the same nature, the thing is gathering momentum. Onya bata na ọgwụ na-ebu. Maka na ọgwụ a na-eku ume. And the onya bata ọgwụ oge strength ya na-adị to the highest, to the summit of that ọgwụ. Nwa oge ọ ga-eruo, it will start going down. All that time ọ na-abụ na ọ na-go down ka ọ ya awụ ụfọdụ nnukwu etu a egbuchakwara ya ihe. Yes. So avoid dangerous charms. Dangerous charms na-ebu ebu. And obuo gị nwa na onwe na nwere inwe enu ga-anọ into ọgụ. O tega anyị kwubere okwu a jee na my YouTube channel. Yes, you keep kicking against these dangerous charms ụmụazị na-abanye n'ime ya. Ekwuo na m ya before. I have said it times without number. Mgbe eburu gboo dibịa na-agwa ajọ ọgwụ a na-ebi n'ebe mmadụ bi, ọ na-eje n'ime ịkpa agụ na-asa mba na-asa. That is where we live, because of the kind of conjunction Oji formulate that thing. See, this formulation is formulation the same way pharmacists formulate drugs. And when you get those hard drugs, and when you get water chlorophyll, water nka formulate the thing. And once I formulate there, on the peak, on will go get or reduce. More go are dangerous. That those charms, it's true. Anyway, you can say that the hand bypass nature. Manan march, when they gather momentum enough, they will flow back to you. They will come after you. That is why even those hard drugs, they natural. That is antibiotics. What key gets where may hear the if you want to turn against you. So it's better you avoid it. Don't allow, because we kick against it
And people began to change the name, begin to call it Awele or whatever. Yes. So by so doing, you are putting yourself into mess. So avoid it. Avoid anything dangerous. What you have to do is to follow nature. Following nature might be slower, but it gives you peace of mind. Mgbe gboo, onwe ọgwụ ụfọdụ ndị nna anyị ha gwọrọ, it could be for the sake of public interest. Like mgbe gboo, ihe afụ obodo ụfọdụ ihe afụ ịpụta atụ egbo. Egbo a atụrụ is for public interest. Enwere ike ọ bụrụ obodo a na-enwegasị ihe dịka ndị invaders ma ọ bụ criminals na-abịa attack the town. Ewee je tụọ egbo, ma ọ bụ ndị ọjọọ na-abịa eme ha attack, ewee je ha jikọta aka ọnụ, ha ekwubi okwu na onye ọbụla ji ihe ọjọọ bata n'obodo a. Once you pass that their entering point, those mgbọrọgwụ na ahịfịa nwa ha ji wee kwubi okwu na ya will neutralize whatever negative iji bịaba. All natural scanning machine ndị gboo nwere. Nke anwa bụ a state of emergency ndị gboo dị obodo dị iche iche ji wee chekwa befa, obodo ji dị ebube. Nke a bụrụ onye nwa bụ ajọ ọgwụ, because this one is formulated for public interest, and ọ bụrụ ofu onye na-eme ịghọtara ya. Obodo na-ejikọ aka ọnụ maka na agbakọ aka kwa nwa n'onu na ọ dị awa n'afa. That is for public interest. Mana this generation of our youth are so greedy. If you're a boy of 20 years, also they buy Lamborghini, also they buy the latest Benz, also they buy here and I will call to. By so doing, Obia and I banyesi kuje banyeni ha okwesore banyeni da job okwesore da. Then which will boomerang to door letter. Man, when we are talking about it, nobody listening, especially the youth. You don't need it because obruna obasinachi organize n'aka agbakọ mbọ ị na-agbara onwe gị mbọ ị na-agbara mbọ na-eme the right thing, build a brand. Gradually, power of consistency, your hustle will begin to pay. Always na-alụ legitimate only na-arụ na mgbe ya agbaghị ebido na-akwụ ụgwọ, because he have already built a system, have already built a business. But when you abandon all these things, you kwesịrị ime chọba shortcut. Onye abụna nwere ike je banye na fast lane, and in order to prepare that fast lane, you chọbazie negative charms to back your fast lane, to back it up. And once he back it up, then will consequences, because only one ball na wall must be ready to receive the ball back. Whatever you sow must flow back to you, the originator. That is the law I have been preaching all these years. Whatever, if you want to live long, sela kana jogu. Sela kana jogu. Mukana jogu ni eri mmadụ. Hapụ preaching onye ọbụla nwere ike ịda agwa gị. Anyị na-ekwu ihe mgbe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ na-epenti west. Some people did not understand. But if you really want to live long, because once you bypass nature, you pay for it with your life. You are trying to force nature. Mana ọ bụrụ na ị bịara na-eme ụwa gị na-agba mbọsị mbọ ike kwụba aka gị ọtọ imejọ na intentionally, then by doing the right thing, naturally, those good foundation you are laying, it's just a matter of time. They will start paying you because you have sowed goodies. Naturally, just a matter of time, you begin to reap goodies. But when you are not listening, you want to bypass nature, there is danger in every shortcut. I keep saying it. You can still go and watch my videos years back. Enwelo, good luck, good destiny. I will listen at you. But what you need is to align with your spiritual forces, so that I will sochigi, good luck sochigi, iruoma sochigi, likeness sochigi. Dem made be gonna forget na anya maka ezi agwa gị no na etu akara aka gị si wee dị.
ka bụ nke dị natural mana esizie ka ije kwaba ite ka i wee nwee nke a nwee nke ma na ịbago na fast lane. Yes, abụ m ọdịnala evangelist bụrụ onye nchụaja enwere m oke ite adị m ala oke ite and I keep telling people against it all these years. Pụta ma ọ bụrụ ụzọ na-esi na ụzọ adịrị ya, some people will not listen. Some people will not listen because for me maybe because I keep saying it because I have read so many spiritual books and they understand the principles that governs the universe. The Indians of this world, the Hinduism and Shintoism, the Japanese of this world, they are progressing. They don't need okite. What you need is they are highly spiritual people. They pay attention to their normal daily devotion. I have studied in living in India. Those people in their various shops and offices, you see where they set up their altar, time for their devotion, they pay attention to their devotion and they focus on their hard work. Yes, not trying to bypass nature by trying to formulate a negative charms. By so doing it will lead you to fast lane. So know that going into fast lane is not Igbo spirituality. I keep saying it. Igbo spirituality see to it about your behavior, your moral standard. Don't do this, don't do that, don't do this, that. Oh well, so Igbo spirituality preaches so because now I'm not so bundo. That is Igbo spirituality. But this generation is the generation that doesn't really want to follow the lay down process. They want to start making charms. And that is why some people will lead them into coughing millions of naira in the sense that they have a shortcut. Because the person is not willing to tell them the truth. Yes. I keep saying it. And because of that particular thing, if there is iron pot everywhere, they will now have a massive land, a place where they will be keeping all those pots. So it's not necessary. It's not necessary at all. So pay attention, avoid dangerous charms because it will come after you. I know one family, their grandfather practiced this in Mongo to the summit. Today, Hannah wipe out. Hannah wipe out because of Ajo Gubo. Have you asked yourself why is it that Izuogu stop practicing Ikeji festival? Not Ikeji festival, that's Itoebu. Have you asked yourself? Obrokota can the Ajo Dibia de Wapalo? Bo, yes. Come on, I bet in that generation of internet here. I be doing now was here in the Igbo, woman and my chick was in a wow. Oh, but over them, they don't want to come to their roots. That their grandfather was a Libya, and this thing is happening to their family. I think their grandfather was a job, no dogu, or than noble, we hear me, German. No, that old deviate from the Etunzu, Iwimoji, Nekubakioto. Igbo spirituality preaches. So that Namutaran Dagon will recall the bar fast lane, not a codeto, a blue or whether that job. Or does this year job go away more do? Or matters you do one and is here. Or what is here now more or what back? No, you cook and we have so no, no, to name or problem. No, the lane or galong will you can wow, 18 months. Mongo on 80 over there, the very fame. Name me can daughter the teacher. Go away one half. Go away son and dog. That is the problem. Upon soon a donna and tomorrow or John a melon did cheer. Upon young Abutenuso. Come on, this is more do. What do I want to do on your warm here? To give his work or the detail. And those days, he would be only your table. Beg I'm an answer.
maka na ife ha na-agha eme mgbe aka ewee maa na ị nwere ọgwụ ịghọtara ya. So wee mee ọtụtụ ndị mmadụ wee jee doo ajọ ọgwụ megide Chineke mee ebere ndị izu ọgwụ wee sị enough is enough. Na ọ bụrụ onye ọbụla bụrụ nke gwọgọsịrị nke ọ na-abịa n'ala izu ọgwụ. And thank God today they stopped it. So ya na-achọ ịkụwara gị mana mgbe ahụ n'ịma na ndị niile na ịntanetị adịrọ mana ịntanetị dị kịta asị na onye bụrụzie nke ọbịa ụmụazị na-etolite nwere ọrụ nke ha ya na-akụwagoro onye anwa stop taa oke ite abụrụ ya abagodo fọm oke ite abaa na nwunye ite afụrọ ma nwunye ite abaa na arụ agba aka and so on and so forth. Mana ihe niile na the same chap onye na-eme ọ na-eme ka o mekarị ibie without knowing the consequence. So pụtara ajọ ọgwụ chụba aja ihe gbozigbo spirituality practices ịchụ aja maka na ịchụ aja dị in all spirituality. Yes, ịchụ the right aja in all the spirituality. Ndị Catholic ya sị ka aja chụọ aja mas. Those selfless services, those joyful activities, those corporal work of mercy, they are all ịchụ aja. Ụmụnna anyị even helping the needy, the alms giving is ịchụ aja. Kpata na ụmụnna anyị ndị na-eti isi na sị gị have you performed your zakah on daily basis? So know that the negative charms is not Igbo spirituality, my brother. Yes, is something that this generation and the past generation began when people started thinking about shortcuts. They began to formulate it from the time immemorial, imechamadro. Or as the world progresses, if some greedy people, nature can bypass their nature. Webido Chinefo aga into advanced stage. Or into advanced stage akaga do know about never another. So Malo, Igbo spirituality, that noble man, na tunzu na atuedo, na achoro mumwaja, maka the ma ya na odumbe is no. That is only ordinary. So know it and know peace. I'm concluding. If we are ordinary practitioner and they are some you don't keep swan, forget it, you're not serious. Let me stop here. If you have any question in today's lecture or network, I family name, chat me on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. See you tomorrow. No guy one case you. I want to know where brother you were. I'm not you.